Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project brought to you by Ukraine Crisis Media Center, Ukraine Catholic University's Analytical Center, and NGO Euro-Atlantic Course. My name is Alexandra Sikhanovska. I'm the head of Hybrid Warfare Analytical Group at UCMC, and today we talk about the most important date in the whole system of Russian propaganda and its political myth, May the 9th, Victory Day. If you want to learn more, please subscribe to our channel and stay tuned. As the lion's share of Russian national identity, modern national identity, and authoritarian regime in the Kremlin itself is based on the myth of the Great Patriotic War, as it is called in Russia, its role in propaganda cannot really be overestimated. Historical disinformation Russia pushes on other states, and that it essentially used as a pretext to invade Ukraine, culminates in the idea of great Russian people to whom allegedly the victory over Nazism belongs, and who supposedly have the historic duty to fight it again anytime, anywhere. That is, anytime, anywhere someone in the presidential administration in Moscow decides to label someone as a Nazi. As Russia fervently rewrites history, altering even the dates of war so as to avoid responsibility for the shameful Molotov-Ribbentrop Pact, it blames others for not respecting history, and particularly the victory over Nazism. We have always observed the spike of disinformation in Russia during this month due to this date. However, this year, the circumstances are vastly different. Russia has launched a full-scale invasion, war of aggression against Ukraine. And for us, ironically, it has become a real great patriotic war, where we have to protect our homes and our lives from the invader who wishes we did not exist as a nation and who behaves with the inhuman cruelty. Russia, the country that seemingly built its whole national identity on the idea of victory over Nazism, turned out to be the new incarnation of that very Nazism. And despite this horrible transformation, Russia doesn't really have anything to show for it, because there are very little military achievements in Ukraine and tremendous losses on the other hands. And given the importance of May 9th, many experts expect it will be used for the open declaration of war or for mass nationwide mobilization, or at least for some sort of a renewed military offensive. Today, we discuss all these possibilities, as well as what Russian propaganda has to say about May the 9th, starting with Natalia Ackermann, a French writer, journalist, and historian, who also was a translator to great Anna Politkovskaya, killed by Putin's regime for speaking the truth. My first question will be about the importance of the 9th May for Putin and for Putin's Russia. Why this day is so special for them? This date is the most important now for the Russian regime, because they try to build a new Russian identity on the victory in the Second World War. And as everybody knows, for Europeans it's the 8th May, and for the Russians it's the following day. So this victory is something very crucial for the Russian regime, because it gives them a legitimation to do the same thing today. For 10 last years, there were not only military parades in Russia, but also processions of the so-called Immortal Regiment, where people wear portraits of their ancestors who fought, who somehow participated in the Second World War. And the idea is that together with the ancestors, the people of Russia today is a victorious, eternal, invincible people. So it gives them justification to repeat what they have done in the Second World War. You know, I observed this Immortal Regiment for many years. I wrote a book about it, which, by the way, was published in Ukrainian. And there was one of the slogans which now took all its sinister sense: we can repeat it. And the second one is, we are not even ashamed.
which means that they re-enter in the same role. Of course, it is entirely false, which they had almost 80 years ago. And it is built on a false premise. And because of the false premise, all the building cannot stand for a long time, because they say we defeated Nazis. So Nazis Hitler was an absolute evil, I agree. But because we defeated it, we were an absolute good. And that is false, because it means that you have to rewrite entirely the history of the Second World War, and to forget about Stalin-Hitler's pact, to forget about the occupation of Western Ukraine and other territories, to forget about the forceful installation of communist regimes in Eastern Europe, to forget about violations rape made to 2 million of German women, to forget many things, to forget what Stalin did to its own Soviet population. And therefore, this premise also allows Putin to say, yes, we defeated once Nazis, and so automatically any other enemy becomes Nazi. So unfortunately, this day is a kind of accumulation of all the lies of the propaganda of Putin's regime. Yes, indeed. Thank you, Gala. And what about, what can we expect now? What can we expect in several days here in Ukraine? Because they are talking about, they had to present any kind of victory now, and they are maybe preparing some victory, or maybe they are preparing general mobilization, or maybe they are preparing some new attack. What are your considerations about what is going to happen on the 9th May this year? Quite honestly, I don't anticipate a big new attack, because Russians have to consolidate territorial gains they already got. I mean, they might organize Immortal Regiment in Kherson. They might, I have heard there are plans to organize Immortal Regiment in Mariupol. And everywhere where they would organize such things, it is now clear what the tactic on the occupation territories is. The tactic is the same as in Stalin times: starve or participate, starve or render yourself. Therefore, these evacuations of grain, for instance, therefore, people in Mariupol who are still there were forced to clean the rubbish because otherwise they cannot have food. And I think what would be important for this regime is to show some kind of participation of the local population in all these horrible festivities. But now we are already May 4. I think there is not enough time to organize a big attack, a big military offensive. General mobilization on 9th May in Russia, you mean? Maybe it is possible, but I don't much believe in it, because in Russia, people are, of course, under the influence of propaganda, and many of them, even if they don't understand the reasons for this invasion of Ukraine, they certainly would not like to die for it, because it's not their territory, it's not their immediate interest. Now the notion of the Great Patriotic War changed its sense. In 1941, Germans attacked Russia and they fought on the Soviet territory.
but now Russians attack Ukraine, and so the Great Patriotic War is Ukrainian, it's not Russian. So I think they would make big celebrations everywhere in Russia. Putin will probably pronounce another delirious speech. But in Ukraine, apart maybe some manifestations, forced manifestations in occupied towns and cities, I don't anticipate anything else. Famous Ukrainian journalist and publicist Vitali Portnikov, in addition to the role of May 9th in the Russian propaganda, also explores the possible scenarios for the Russian leadership dedicated to this date, with particular emphasis on the chance of the nationwide mobilization in Russia. Let's listen to a message which was not specifically recorded for our program, but used for educational purposes with permission. Західних медіа з'являються повідомлення про те, що російський президент Володимир Путін може оголосити війну Україні під час урочистостей 9 травня, які, як відомо, є для Росії справжнім тріумфом так званого «побєдобєсія». Адже саме для того, щоб нагадати про ідеологію, на яку спирається людиноненависницький режим Путіна, у Росії сьогодні використовується День перемоги у Другій світовій війні. Однак виникає питання, чи дійсно Путін буде оголошувати війну сусідній країні саме 9 травня. Адже досі вважалося абсолютно очевидним те, що російське політичне керівництво бажає уникати самої ідеї війни у своїй пропаганді, пов'язаній з нападом на Україну. Варто нагадати, що саме за те, що люди називають війну війною, їх заарештовують і готові навіть послати у в'язницю на 15 років, тільки щоб не говорили про те, що Російська Федерація розпочала 24 лютого 2022 року війну проти України. Виявиться, однак, що всі ці люди казали правду, коли говорили, що спеціальна військова операція не є ніякою військовою операцією, а є повномасштабною війною Росії проти України. Виникає і наступне питання. А яким чином може змінитися реальність для Володимира Путіна, якщо він оголосить спеціальну воєнну операцію війною Росії проти України? Це досить важливе питання з цієї точки зору, що така заява відкриває російському президенту шлях до проведення повномасштабної мобілізації громадян для такої війни, що, звичайно, дозволить Путіну вже після 9 травня посилити власні зусилля по війні з сусідньою країною. Ми маємо усвідомити, що російський президент не збирається, поки у нього є ресурси, відступати від своїх політичних цілей, пов'язаних із бажанням демонтувати українську державу і приєднати її території до Російської Федерації. Але для громадян Росії, які підтримують зовнішньополітичний курс Володимира Путіна, а ми знаємо, що таких зараз навіть на 20% більше, ніж це було до того часу, як Володимир Путін розпочав війну проти України, аж 83%. Все ж таки існує уявлення, що з Україною мають розібратися ці збройні сили, які існують вже зараз. Масова мобілізація навряд чи стане подарунком для великої кількості прихильників російського президента, які хотіли б стежити за тим, що відбувається в Україні на своїх телевізійних екранах, а не брати безпосередню участь у військових діях. До того ж виявиться, що правду казав не Кремль, який упродовж 70 з гаків днів буде повторювати, що ніякої війни на території України не відбувається. А правду казали ті, хто підкреслював, що 24 лютого 2022 року розпочалася справжня війна України. І ця війна з Україною, розпочата Путіним, буде продовжуватися довгий час і призведе до непередбачуваних наслідків для самої Російської Федерації, як для держави-агресора. Our next speaker is Roman Suchuk, a researcher at Digital Forensic Research Lab. And he has a lot of experience in observing the workings of Russian propaganda, particularly online.
In agreement with other speakers we have already heard, he explores a bit deeper the unification role of May the 9th myth in Russia and how the enemy image evolved in the Russian Federation based on this mythology over the years. Let's welcome him. Російська пропаганда дуже часто використовує наратив великої перемоги, боротьби з фашизмом для того, щоб просувати свої цілі на зовнішній аудиторії, на зовнішній світ. Пропагандистська російська машина використовує сентимент перемоги у Другій світовій війні або в Великій Вітчизняній війні, як вони називають її в Російській Федерації, для об'єднання людей в самій РФ. Це таке певне об'єднання не заради чогось в майбутньому, а через те, що щось відбулося до того у минулому. Тобто це такий певний погляд назад. Для них це об'єднання людей всередині України йде через створення образу зовнішнього ворога, да? Тобто русофобів, фашистів, бандерівців, нацистів, що в російському тлумаченні одне і те саме, оскільки більшість росіян не знають різниці в цих словах і в деталях, чому, яким чином вони відрізняються. Цей наратив, він використовується роками, да? Тобто певна глорифікація і підвищений стан щодо перемоги у Другій світовій війні, да, якою себе Росія вважає майже одноосібно, що вона перемогла. Він використовувався дуже давно, але отримав свою, скажімо так, окремий свій буст або підсилення після Революції Гідності в Україні, оскільки Російська Федерація сприймала владу в Україні як ворожою, тому і новий, скажімо так, новий парламент, президента ворожими, і тому вони почали називати українців фашистами, націоналістами. Цей наратив дуже часто створював певний фон того, що люди навіть після цих подій в 2014 році, да, тобто вони підсвідомо бачили дуже багато меседжів, що ми можемо повторити, маючи на увазі захоплення Берліну та діди воювали, створюючи певну наслідковість того, що вже сталося, що вони також нащадки великої перемоги, і вони також несуть перемогу. Да? Тобто цей наратив фактично дозволив тримати військову спрямованість і мілітаризацію під покровом того, що РФ бореться зі світовим злом і готова йому протистояти знов, як і раніше, 70 плюс років тому. Да? Він фактично дозволяє дегуманізацію ворогів і створення ілюзії, що РФ ними оточена. Да? Оскільки, якщо хтось з нами не згоден, то він обов'язково фашист або нацист. Боротьба з фашистським керівництвом, да, в лапках, і денацифікація були початковими поясненнями того, чому саме РФ нападає. Да? Причина вторгнення РФ 24 лютого. Зрозуміло, що це лише одна з, я не знаю, скупи різних причин, які РФ використовувала, і різні особи, які представляють РФ, говорили про це. Проте в РФ це працює як своєобразний тригер, да, свій-чужий. Тобто, якщо ти критикуєш владу або не згоден, то ти обов'язково фашист. РФ дуже часто називає інші країни фашистськими, як, наприклад, Балтійські країни. Це відбувається майже завжди. Фігура того, що РФ бореться саме з великим злом, яке знову прокинулося, в лапки можна просто втомитися розставляти, вони фактично відбілюють все, що робить російська армія. Тобто бомбардування міст – це боротьба з фашизмом. А вбивства купи цивільних – це все ще боротьба з фашизмом. Тобто всі методи чудові, коли ми боремося за велику, справедливу якусь мету, яку ми самі придумали, в яку ми самі повірили. Тобто фактично це дозволяє уникати відповідальності, принаймні моральної, да, за злочини проти людства, такі як різанина в Бучі, викривлюючи, що злі фашисти підставляють доблесну армію РФ, яка несе мир і добро. Our next speaker, an analyst at Detector Media NGO, Ksenia Iluk, is amazing with monitoring Russian disinformation on Telegram as one of the key hotspots of Russian disinfo in Ukraine. She talks about what kind of a theater, so to say, we may expect as propaganda attempts to portray the non-existent military victories in Ukraine as Russian achievements, and what do the Russian Telegram channels in occupied territories such as Kherson do in this regard?
9th of May and Great Victory has always been one of the building blocks of Russian disinformation. And we all understand that 9th of May is something to be expected and worry about in terms of information campaigns from Russia. Also, we understand that Russia has not gained the military win that it wanted to gain in Ukraine. So what to expect on the 9th of May from Russian propaganda machine, and how Russian победобесие, or so-called victory frenzy, is going to look like this year. So from what we have analyzed in the information environment so far, there is a clear understanding that Russia needs to make a theatrical performance of the wins in Ukraine, like the military wins, because it's, of course, there are some continuing disinformation in terms of World War II, but definitely the whole attention will be shifted towards what is happening in Ukraine. And from anonymous Telegram channels that were created after the 24th of February in the temporary occupied territories of Russia that were occupied after the 24th of February, we see that they coordinating, forcing and preparing like a theater scene, some parades in the cities like Kherson and other occupied by Russian soldiers places in Ukraine. So what we're going to see probably is the same World War II propaganda that is going to be wrapped in current Ukrainian situation and staged from the perspective of average Ukrainians that are being right now on the territories occupied by Russia. And in this way, Russia will probably try to create this image of Ukrainians that support the Russia's doing in Ukraine, that support the great victory, and that support this fight against Nazis. Because as you know, Nazis narrative has been like one of the integral one in this disinformation campaign revolving around Ukraine, that has been revolving around Ukraine since 2015, and one of the crucial Russian disinformation narratives about the ongoing war. So to sum up, we have to expect these kind of stagings, both for domestic audience, means Russians that are gonna watch all this on state-controlled television. At the same time, they're gonna try to export this artificial image of supporters in the southern and eastern regions of Ukraine that have been occupied by Russia. It will try to export this to the foreign audience, again playing with a Nazi narrative, again showing that Russians are liberators, trying to show that there are a lot of people that are supporting Russia, supporting the great victory of Russia over Nazis in World War II, and want it to continue its great fight against Nazis nowadays. You've been watching this special project by Ukraine Crisis Media Center, Ukraine Catholic University's Analytical Center, and NGO Euro-Atlantic course, Ukraine in Flames. If you find our job useful, please subscribe to our channel, like and share this video. And in the description to it, you can find information on how you personally can help Ukraine withstand Russian aggression. Everything is going to be Ukraine.